Okay. Sir, we So can't hear you. Are you? yes, Mhm. can you hear me? Is it okay now? Yes, now it's better. Okay, okay. So any question from last discussion class? So which was about motion in one-dimensional case and two-dimensional case. Okay. So if no question, then let's go to the Sir, main the discussion. Yes, T prime thing, do we yes. need the derivation? Okay, okay. Oh, yes, as a t prime, that means t1 t prime. That means this is first order derivative. And sometimes we mainly we will use mainly and the mainly prime as a first derivative, second derivative, third derivative, like that. So first prime, that means first order derivative. Second prime is the second order derivative, so it's like that. Okay. Okay. Uh, okay. So then let's go to the discussion part. So first one is uh, so in previous discussion class we saw that if position of an object is given in terms of unit vector notation or in terms of x y, that means a position on the x-axis, y-axis is given, then we can easily find out the displacement or position anytime, then velocity and acceleration. Now the question is like that: an object is moving in a one-dimensional motion with the equation where the acceleration is a is a function of t, which is a function of t. It is given like that 2t minus 3. Okay, to t minus 3. So this is the equation of motion, which represent the acceleration of an object. Then the question is find the question number A. Say question number A is first question. Find the velocity. Find the velocity at t equal to 5 seconds. Find the velocity at t equal to 5 seconds. This is the question number A. Or if the question is find out the acceleration at 2 seconds, 3 seconds, then if you put the value of t in that equation, you will get the acceleration at any time. Okay. Now, if the question is find the velocity at t equal to 5 seconds, then the thing is that we know that the acceleration is the first derivative of v, so dv by dt. And if we take the antiderivative like that, then we can say dv equal to a dt. And if we take the integration in both part, then dv will give you the velocity v and a dt. So that means the integration of a will give you the velocity. So the velocity will be equal to first order mainly integration of acceleration. So v equal to a dt. Now if we put the value of a in that equation, which is basically 2t minus 3 dt, and it's equal to we know that the mainly formula for x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So similarly, in case of t, it will be 2 is basically constant. So 2 t square by 2 minus 3t, and there will be a constant. If you integrate something, then there will be a constant c. Okay, so if you consider this is c1 or c, then finally the velocity as a function of t will be t square minus 3t plus c1. Okay, or c. So this is a basically a velocity equation of that particle. Okay. Now, if you put the value of t in that equation, we will get the velocity at any time. Say so the velocity at 5 seconds is v5 will be 5 square minus 3 into 5 plus c1. That is, this is equal to 25 minus 15 is 10 plus c1. So this is the basically velocity at 5 seconds. So if the question is velocity is 2 seconds, then if you put the value of t equal to 2 in that equation, we will get the v2. And another thing is that this c1 is constant. If the information is given about constant, then you can find out the constant. If the information is not given, then just keep it like that, 10 plus c1. So this is okay. This is the answer. Okay. But if the question mentioned that say velocity at 1 second is say
3 meter per second. So velocity as 1 second is 3 meter per second. That means if we put the value of t equal to 1 in that equation, then we will get the result 3. So that means v1 will be, if you put that value in that equation, t equal to 1, that means v1 will be equal to 1 square minus 3 into 1 plus c1. So this is c1. I'm considering c1. Then it's equal to v1 is equal to so v1 is given. Sorry, v1 is given 3. Okay, 3 minus 2 plus c1. So then c1 will be equal to 5. C1 is 5. So this is the value of C1. Then after finding this, you can put the value of C1 in that equation. It is a 5, and in that equation is also it's a 5. It's 5. So that is equal to 15. So 15 meter per second is the velocity at V5. Okay, at t equal to 5 seconds. So this is the process to find out the velocity. Okay, and if the question is find out the acceleration at any point, then just if you put the velocity a1, that means at 1 second it will be 2 into 1 minus 3. This is equal to minus 1 meter per second square. This is the acceleration at 1 second. Or if the question is find the average acceleration, then you have to find out the velocity, because we know that average acceleration either vector or in normally in one dimensional, it will be the del v by del t. Then you will get the del v from that equation. Already v is calculated here. So t square minus 3t plus 5 or c1. So constant যেটাই আসুক, যেভাবে বের করতে বলো কনস্ট্যান্টটা বের করলে হবে। সো যদি বলে যে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ অ্যাক্সিলারেশন বিটুইন t equal to say 2 second to t equal to 4 second, then you have to find out v4 and v2. So v4 minus v2 will give you the del v. Okay, then del v divided by 4 minus 2 will give you the acceleration, average acceleration basically. Okay, so this is the process to find out the mainly different variable if the equation is given, equation of motion given in case of acceleration. Okay, now if the question is find out the say average velocity or displacement or position. So if the question is find out the position, say position or we can say displacement, that means del x, or average velocity, that means a average. So in position del x, and also in case of average acceleration, you have to first find out the x, which is the first order integration of velocity. Okay, then if you put the value here, yes, any question? Tushar, any question? Tushar, তুষার কিছু বলতে চাচ্ছ তুমি? আনমিউট করে নাও, তারপর কথা বলো। আমি শুনতেছি না তোমার কোনো কথা। বাকিরা শুনতেছো আমাকে? জি স্যার। ওকে ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। দেন the velocity is already mainly calculated here, which is t square minus 3t. So if C1 is given, then or you can find out C1 by using the mainly given information, then you have to use that thing, say 5, or you have to keep it like that C1. Okay, so just ওভাবে রাখলেও হবে, অথবা তোমার যদি ইনফরমেশন দেওয়া থাকে তাহলে ওটা ইউজ করতে হবে dt. So it will give you say integrate of this thing is t cube by 3 minus 3t square by 2 plus 5t 5t. Then there will be constant. So if you take this is c2, okay, c2 is the mainly constant. So this is the position. So and now this is similar to the mainly first previous discussion class. Say equation position is given, from that you have to find out position at any time, then displacement and velocity, average velocity. Okay, so is it clear to you, or any question? Yes, sir. Okay. BUX question. BX BUX ওখানে
x কম্পোনেন্ট y কম্পোনেন্ট আলাদা আলাদা করে ওগুলা মানে Mhm. ডেরাইভ যখন করেছিল ওভাবে দেখাচ্ছিল x Mhm. কম্পোনেন্ট y কম্পোনেন্ট আলাদা Mhm. ডিফারেন্সিয়েট করা আমাদেরও কি Mhm. কোয়েশ্চেন ওরকম হ্যাঁ, আসতে পারে? ওরকম সিমিলার আসতে পারে। তুমি যদি এখানে বলো, দেখো সে অ্যাক্সিলারেশন ইজ হিয়ার আই এম কনসিডারিং ওয়ান ডাইমেনশনাল কেস। যেহেতু টু ডাইমেনশনাল দেখাইছি, এর জন্য আর ওটাতে যাই নাই ডিটেইলস আর কি। সো ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ গিভেন লাইক দ্যাট, দিস ইজ এ টি ইজ দিস ইজ I plus 5j. So say the I plus 5j. Okay. So this is the acceleration due to mainly acceleration of the object at any time in two dimensional case. Okay. Now the velocity vector will be the mainly difference. So you have to find out first vx and vy. So separately. So same thing. You have to do the same thing. অলসো One দুই for the x পাশে and another for সেপারেটলি the y. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেপারেটলি করে তারপর আবার ভেক্টরটাকে তোমার লিখতে হবে, যে ভেক্টরটা তখন হবে আবার এই ইকুয়েশনটা আর কি, যে এই ইকুয়েশনটা x এর জন্য হবে i প্লাস এখানে আরেকটা ইকুয়েশন আসবে যে 5 এর জন্য যেটা j। তো ভেক্টর ফর্মেই থাকবে হ্যাঁ, ডিফারেন্সিয়েশনটা। ভেক্টর ফর্মে তুমি ভেক্টর ফর্মে রেখেও করতে পারো, অথবা সেপারেটলি করে এখানে করতে পারো, ইনক্লুড করতে পারো। ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়েস তুষার, এনি কোশ্চেন? স্যার আমার কোশ্চেন ছিল ইয়াতে স্যার, এই যে মানে ডিসপ্লেসমেন্টের যে ইয়াগুলা স্যার, ওই যে সার্কুলার পেতে যে মানে ধরেন একটা ভেলোসিটি দেয়া আছে, এটা সার্কুলার পেতে ঘুরতেছে স্যার, ওইরকম একটা আমাদের কুইজেও ছিল, ওই যে লাইক মানে পপ কুইজে যে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে ওইটা মানে কোন কোয়াড্রেন্টে আসতেছে, অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে। স্যার এই কোশ্চেনটা একটু যদি ক্লিয়ার করে দিতেন তাহলে হতো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, say the motion of an object is like that. So this object is moving, a object is moving in circular path. So if we consider the clockwise movement, that means along that direction. So this is the clockwise movement. Then the position of the object is changing. Say at any time the position is here, okay, and at another time is here, another time here, and say here another time. Okay. Now the thing is that if you consider the position of the object is here, so at any in any position, the velocity vector will be the tangent to the path. You know that in case of circular motion, the velocity vector will be the tangent to the path. So that means velocity at that point will be along that direction. Velocity at that point is along that direction, and here is at that direction, and here is at that direction. So these are the main velocity vectors. Okay. So these are the velocity vectors. Now, if you introduce coordinate system, তো গিভেন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম যদি দেওয়া থাকে একটা কোঅর্ডিনেট, সো ঠিক আছে, ওটা দেওয়া আছে, বাট তুমি যদি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা ড্র করো তাহলে ভেলোসিটি ভেক্টরের জন্য, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য টেল অফ দ্য ভেলোসিটি ভেক্টর ইন দ্য অরিজিন। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য ভেলোসিটি ভেক্টর ইন দ্য অরিজিন। তো দ্যাট মিনস একটা ভেক্টর যদি এরকম থাকে, তুমি কোঅর্ডিনেটটা কিন্তু এইভাবে ড্র করতে পারবা না। অবশ্যই তার কম্পোনেন্ট বা তার সেই কোন কোয়াড্রেন্টে আছে ওটা বের করতে গেলে তোমার ভেলোসিটি ভেক্টরটাকে বা কোঅর্ডিনেটটাকে এরকম ভাবে ড্র করতে হবে যাতে তার টেলটা অরিজিনে থাকে। Okay, so similarly, if the coordinate is given like that, so this is the given coordinate. So according to this given coordinate, you can say that the position of the particle in either a first quadrant, second quadrant, or third quadrant. So in that case, so in first case, say for that point, you can say that the particle is in the mainly first quadrant according to this given quadrant, but the velocity vector is not in first quadrant, because velocity vector is something like that. So this is the velocity vector at that position. So in that case, you have to draw the coordinate like that. So in that case, you can say that the velocity vector is in mainly fourth quadrant. Got it? স্যার ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে মানে ওইটা বুঝছি যে ভেলোসিটি ভেক্টরটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে আছে, কিন্তু স্যার ওই যে আনসারে বলতেছে যে এটা মানে যদি ক্লকওয়াইজ মুভ করে তাহলে এটা কোন কোয়াড্রেন্ট থেকে আসতেছে বা এরকম কিছু Yes, মানে yes. কোশ্চেনে ছিল The স্যার, velocity ওইটা vector. যদি ক্লকওয়াইজ মুভ করে So the maybe question was given like that: v equal to আমার 2i কোশ্চেনটা minus 3j. So velocity vector is equal to 2i minus 3j. So that means just আমি example একটা দিলাম, that means the velocity vectors ওইটা x স্যার component is positive, y is negative. Okay,
সো ভেলোসিটি ভেক্টরটা তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ কোন কোয়াড্রেন্টে হয়, প্লাস মাইনাস, সো দ্যাট মিন্স ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকার কথা ভেলোসিটি ভেক্টরটা ফোর্থ। ওইটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে ছিল স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তো জি স্যার। ভেলোসিটি ভেক্টরটা যদি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকে তাহলে ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টের জন্য পার্টিকেলটাকে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টেই থাকতে হবে, কারণ আমরা দেখতেছি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে পার্টিকেল থাকলেই ভেলোসিটি ভেক্টরটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে থাকতেছে। অন্যগুলো দেখো, দেখো এই যে ভেলোসিটি ভেক্টর এটা যেটা, যে এটার ক্ষেত্রে যদি ড্র করো এটা হচ্ছে বোথ নেগেটিভ, ভেলোসিটি ভেক্টর এক্সও নেগেটিভ ওয়াইও নেগেটিভ। এই পয়েন্টটা যদি দেখো এখানে তো জাস্ট একটা কম্পোনেন্টই থাকতেছে। আবার এই পয়েন্টে যদি ড্র করো দেখো এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ। আবার এই পয়েন্টে যদি ড্র করো দেখো এক্স পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ। ঠিক আছে, শুধুমাত্র আমার দেখতেছি যে ভেলোসিটি ভেক্টরটার পজিটিভ নেগেটিভ ভ্যালু হবে তখনই যখন পার্টিকেলটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকবে এবং ক্লকওয়াইজ মুভ করবে। আবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে অপোজিট হবে, কারণ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্টের জন্য জাস্ট ট্যানজেন্ট যেটা হবে ট্যানজেন্টটা এরকম হবে। সো এই যে ট্যানজেন্ট টু দ্য পাথ লাইক দ্যাট। সো ইন দ্যাট কেস জাস্ট থার্ড কোয়াড্রেন্টে হবে। থার্ড কোয়াড্রেন্টে যখন পার্টিকেলটা থাকবে তখন তার ভেলোসিটি ভেক্টরটা ওই প্লাস পজিটিভ হবে এক্স অ্যাক্সিস আর নেগেটিভ হবে ওয়াই অ্যাক্সিস। বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার, এখন বুঝছি স্যার। ওকে। Okay, so the discussion of one-dimensional motion, two-dimensional motion is completed, which are basically if the position is given or the acceleration is given. Okay, so you can find out the different variable by using different component. Okay, yes. Any other question? স্যার আমাদের আরেকটা যে কুইজ কোশ্চেন ছিল, ছিল যে আচ্ছা, একজন বলো, তুষার বলো ফার্স্ট, তারপর একজন। স্যার নাসিব কিছু বলতেছিল? হ্যাঁ, আসলে কোশ্চেনটা স্যার ল্যাবের, আমি আসলে লেভেলটা বলো। স্যার ওখানে লাস্টে একটা কোশ্চেন থাকে যে মানে চারটা ভেক্টর ড্র করতে হয়, ড্র করে মানে ডিসটেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট মানে করতে হয়, মানে বের করতে হয়। Also, তার আমি কি if the ডিসপ্লেসমেন্টটা vector, if জাস্ট the ওই vector, so if the vectors are সামটা given যে like that, so you have to add the vector like that. You have to add the vector either like that or just like that. Okay, so এই জি ওয়েতে স্যার, জি অথবা স্যার। এই way এইভাবে অ্যাড করবা, then হ্যাঁ initial to জি স্যার। final distance will give you the displacement. So using this concept you will get the mainly coordinate. সে এই পয়েন্টটাতে হলো এটা মনে করো 10, এটা মনে করো 5, এটা মনে করো আবার এখানে 5 আসলো, এখানে মনে করো আবার 5 হলো। তো along that direction you can say that জি স্যার। 10 into 5, this is 15. So এটার x component হবে 15 আর y component হবে 5 আর উপরের দিকে যাচ্ছে আবার 5, এদিকে মনে করো 5, so 10. So 10 15 is the mainly final vector finalটা, so displacement will be root জি over স্যার। 15 square plus 10 square. Okay, and here 15 is the x component, 10 is the y component. Okay, জি and you জি স্যার। জি স্যার। জি get the স্যার। angle theta by using 10 inverse 10 by 15. Okay, so এরকম আর কি, যেটাই হোক। জি স্যার, তাহলে ও আর ইয়াটা হবে স্যার, তাহলে ওই যে ম্যাগনেটিউডটা আর কি আমি যে ইনিশিয়াল থেকে যে মানে বাদ দিব, ধরেন জি স্যার বুঝলাম। ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল উইল গিভ জি ইউ দ্য স্যার। ম্যাগনিটিউড, ম্যাগনিটিউডটাই কিন্তু ফাইনাল জি মাইনাস স্যার। জি ইনিশিয়াল। স্যার। স্যার ওকে, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট চেয়েছিল যে এখানে কি ডিসপ্লেসমেন্টের শুধু ম্যাগনিটিউড দিব নাকি ডিরেকশন সহ? ডিসপ্লেসমেন্ট স্যার ম্যাগনিটিউড মনে হয় এস এর সাথে মনে হয় মডুলাস দেওয়া আছে। না না, ডিসপ্লেসমেন্ট বলেছে শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, যদি মডুলাস থাকে দেন এটা ইউজ করবা, আর যদি ডিসপ্লেসমেন্ট বলে দেন আইজে ফর্মে দিয়ে দিবা, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এই যে ফর্মে দেওয়া স্যার যাবে তাহলে তাহলে। ওই যে ওখানে পজিশন যেগুলো হবে 2020 ওইটা স্যার তাহলে আমি আই আর জে দিয়ে দিলে হবে দিয়ে দিবা, ডিসপ্লেসমেন্টে। মেবি ম্যাগনিটিউড চাইছে আমার যতদূর মনে হয় আর কি। আচ্ছা, জি তাহলে স্যার, ম্যাগনিটিউড ম্যাগনিটিউডটাও মেনশন করে দিলাম, তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আই বলি জে দিয়েও দিলে বলে দিলে দিলাম। সমস্যা নেই। ওকে। আর কে যেন বলতেছিল আরেকজন, নাসিব নাকি স্যার 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 হ্যাঁ স্যার, কুইজের সম্পর্কে স্যার একটু গাইডলাইন দেওয়ার জন্য। quiz question will be similar to the pop quizzes. There will be 6 quizzes, so 6 questions, 6 to 8 questions mainly MCQ questions, and you will get 20 to 25 minutes to complete the quizzes, and it will be given in Google form format similar to the lab. So lab এ যেরকম ভাবে ইনপুট করছো ওরকম জাস্ট কুইজ থাকবে আর কি। এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে 6টা থেকে 8টা, ম্যাক্স মনে হয় 6টাই আসবে আর কি। ঠিক আছে, এই আর কি। স্যার ওটা
কোথায় দেওয়া হবে লিংক? লিংক উইল বি গিভেন ইন BUX এ তোমাদের দেওয়া সো থাকবে। যেই টাইমে দেওয়া আই থিংক 6:30 মনে হয়, তখন গিয়ে বিউএক্স এ খুঁজতে হবে কোথায় লিংক দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, there will be a separate channel, okay, separate কি বলো এটাকে, সেপারেট একটা থাকবে আর কি, পার্ট থাকবে। লিংকের ফর্ম থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট একটা লিংক দেওয়া থাকবে, খুঁজে ঢুকলে ওই লিংক থেকে তোমরা করতে পারবে। ইয়েস তুষার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার মানে আমার দুইটা ভেক্টরকে কম্পেয়ার করতে বলতেছে, আমি বেসিক্যালি স্যার ওখানে কি করব, যে একটা থেকে একটা সাবট্রাক্ট করব এইভাবে দেখাবো? আর যদি স্যার ধরেন আমার সবগুলা ভ্যালু সেম আছে কিন্তু টিটাটা ডিফারেন্ট হয়েছে, তো এটা স্যার আমি এক্সপ্লেন কেমনে করব? না না, কোনটা এক্সপ্লেন বলতে মানে গেলে তারা মানে কি এক্সপ্লেন করতে বলছো আমাকে বলো। মানে এক্সপ্লেনটা স্যার হলো একটা ভেক্টরের দুইটা ম্যাগনিটিউডের থেকে আরেকটা ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কিরকম কম বেশি হচ্ছে না হচ্ছে, পজিটিভ নেগেটিভ হচ্ছে না হচ্ছে, কোনটার বেশি কোনটার কম, এই আর কি। এটা আর স্যার যদি সবগুলা সেম থাকে, জাস্ট ওই যে এক্স আর ওয়াই কম্পোনেন্টের জন্য টিটাটা আমার ডিফারেন্ট হয়ে যায়, ওকে, তাহলে তাহলে এটা বলবা কি জাস্ট আমি বলে দিলে হবে যে বলে দিবা দেয়ার ম্যাগনিটিউড আর সেম বাট দেয়ার কম্পোনেন্ট আর ডিফারেন্ট। এটা হইতে পারে স্বাভাবিক, কারণ কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট হলে ম্যাগনিটিউড সেম হইতে পারে, অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্টের জন্য হইতে পারে, জাস্ট এইগুলোই লিখে দিবা। ইয়েস স্যার, ওকে স্যার। মানে স্যার ওই যে এক্স কম্পোনেন্ট আর ওয়াই কম্পোনেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, এই জন্য থিটাটা বেড়ে গেছে বা কমে গেছে স্যার, এটাই লিখে দেব। ওটাই। আচ্ছা স্যার। ইয়েস, এনি আদার কোশ্চেন? স্যার আমার প্রজেক্টাইল মোশনে প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, ওটা আমি দেখাবো, সমস্যা নাই, ওটা আমি করতেছি, আমি দেখাই তারপর তুমি কোশ্চেন করো, ঠিক আছে? ওকে, সো আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষে কোশ্চেন করো, আবার আমি প্রজেক্টের মোশনটা একটু দেখাই তোমাদের, ঠিক আছে? জি স্যার। Okay, let's জি go স্যার। to the projectile motion. Projectile motion. So in case of projectile motion, the basic thing is that in previous case, that means in O level and A level, you are used mainly about mainly the different variables are used in different cases. So in that case, equations were like that: v equal to u plus jt or v equal to u minus jt. But here we have to consider two-dimensional case. So you have to forget that mainly formulas. So say we are throwing an object upward direction and it return back, or if we throw we are throwing an object upward direction, it's return back, like that. So this case is first one is one dimensional and second one is two dimensional, so xy. So here we will discuss a two-dimensional motion. So in that case, we will use different variables. That means height. In case of height, we will use y minus y naught. In case of horizontal distance, we will use x minus x naught. In case of mainly velocities, it will be vx or v naught x, vy or v naught y, like that. And also height, maximum height. So let's see the details. So if we consider the equation of motion, say u plus at, so in that case, there will be two component of this equation because we will use two-dimensional case. So let's draw. So if we consider xy represent the coordinate system, and here x represent the horizontal, something like that, horizontal direction, and y is vertical. Okay, y is vertical. So then the definition of the projectile motion is, if we throw an object upward direction, we making an angle less than 90 degree with x-axis or horizontal, then the motion of that object is called projectile motion, and the object is called projectile. Or if you throw an object upward direction and it's return back, it's also projectile, but it's one-dimensional projectile. Okay, just only y component. Now in case of two-dimensionally, there will be two-dimensional variables, so x and y. So if we consider the initial velocity is like that, so this is the initial velocity, which is v naught, and this v naught is a vector similar to the vector something like that. If we consider a x y coordinate system and a vector like that, a vector, and angle is theta, then we can say that this vector has two components, ax and ay along the x-axis and y-axis. Similarly, if we consider the velocity vector is v naught, this is a vector. So if we take that theta, angle produce this velocity vector with x-axis,
Then this velocity vector has two component. Okay, so along the x-axis, so if we consider along the x-axis, so this is v naught x, and along the y-axis, this is v naught y. So this is v naught y, and then we can say the velocity, initial velocity in unit vector notation, it will be v naught xi plus v naught y j, v naught y j. And similarly, since ax equal to a cos theta and ay equal to a sin theta, so v naught x, the x component of the velocity, will be the magnitude of the velocity v naught cos theta into cos theta, and y component v naught y will be v naught magnitude of this velocity sin theta. So this is the initial velocity in unit vector notation in sorry, in unit vector notation and also in component form. Okay, so at time t equal to 0. Yes, any question? Yes, sir. Do we have to call that v naught x? Can we write ux for the Yes, initial? yes, you can use ux, no problem. Okay. If you use the initial velocity, then ux and uy, no problem. So it will be uxi plus uyj. Okay, but in quotient it will be given v naught. Okay, and Okay. sorry. So initially the coordinate at the origin, coordinate at the origin will be x naught, y naught. So we are considering the coordinate along the horizontal and vertical is x naught, y naught. Now, say if we consider at a certain time later, that means at t1 second, the position of the particle is here. So at t1, the position is here. Then the velocity, we know that the velocity is always tangent to the path. So this will be the velocity v1, which is a vector. Then this velocity vector has two components. Along the x-axis is v1x, along the y-axis is v1y. And the thing is that the theta produced v naught with x-axis is not equal the theta produced v1 with x-axis. So these are the different, mainly velocities are different, and also angles are also different. And you have to use t1. Now, if we consider at t1, this is the position, then the position, the coordinate of the position is, if you consider this is x, y. So xy is the position at that point. Then if we consider this, so this is the x, this point is the x, and if we take perpendicular like that, this point is the y, this point is the y. So this distance, if we consider this distance is basically horizontal distance covered by this projectile after t1 second, after launching from t0 to t1 second, and at that point the velocity is v1. So this distance will be x minus x naught, horizontal distance, and similarly vertically height যেটা বলি আমরা, height will be y minus y naught. So এটাকে h ও লিখতে পারো আর y minus y naught ও লিখতে পারো। ওকে, এই y minus y naught এজন্য আমরা ইউজ করতেছি, এটাকে আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা ফর্ম ধরে নিচ্ছি। যেমন যদি একটা ছাদ থেকে আরেকটা ছাদে তুমি থ্রো করো একটা অবজেক্টকে, এই ছাদ থেকে এই ছাদে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে গ্রাউন্ড থেকে একটা হাইট কিন্তু ইনিশিয়ালি থেকে যাচ্ছে, দেন দিস হাইট h will be the y naught, and finally যেখানে যায় পড়তেছে this height, if we consider h1, this will be the y. So then the difference between these two, y minus y naught will be the mainly height covered by this mainly projectile at that time. Okay, so that's why we are using y minus y naught. Okay, but if we throw an object from ground to upward direction, then you can use h only. So সেই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট ইনিশিয়ালি যেহেতু 0ই হচ্ছে, ফাইনালি h-টা হবে h, ফাইনাল কোঅর্ডিনেটটা h হবে। ওকে, বাট যদি অন্য কোনো পয়েন্ট থেকে থ্রো করো তখন আমাদের ওই বিষয়টা কনসিডার রাখতে হবে। ওকে, so these are the mainly velocity at t1 second, and at maximum height, if we consider this is the position of maximum height. So at the maximum height, the velocity will be tangent to the path, that means along the x-axis. And we can say that all of the velocity component along the x-axis, and y component, there is no y component. Then we can say that at the maximum height, y component velocity of the y component is 0. But
all of the velocity is not zero at the maximum height, because you are throwing the object at a certain angle less than 90 degree. But if you throw an object perpendicularly upward, then in that case at the highest point velocity is zero, because here y is zero, vy is zero, and there is no x variable in case of vertical direction. So vertical movement কিন্তু x এর কোনো কিছু থাকেই না, so that's why আমাদের x এর কোনো বিষয় আসে না. But in two dimensionally there is a velocity along the x axis which is vx. Okay, তো এটা যদি অনেক সময় তোমাদের যদি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি যে ম্যাক্সিমাম হাইটে ভেলোসিটি কত হয় একটা প্রজেক্টাইলে, যদি প্রজেক্টাইলটাকে 90 ডিগ্রি নিচে 90 থেকে কম অ্যাঙ্গেলে থ্রো করা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই বলো জিরো, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দেয় জিরো। বাট উই নো দ্যাট ইন টু ডাইমেনশনালি ভেলোসিটি ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য বোথ x and y. Okay, so y is zero but x is not zero at that point. Okay, so let's go to the next point. If you consider the point is here, so this is the point at say t2 second, say at t2 second. Okay, so at t2 second, then the velocity will be tangent to the path. This is v2, and along that direction is v2x x component, and y component is downward, v2y. Okay, and finally when it hits the ground, in that case then the velocity will be along that direction, vf. If you consider vf, along the x-axis is vfx, and along the y is vfy. Now from that figure we can say that the direction of the x component of the velocity, that means sign of the x component of the velocity is remains same, that is positive. X componented velocity, x component sign always positive, but y component sign of the y component of the velocity is changing. Before highest point, this is the highest point, before highest point the y component of the velocity is positive, so that means sign of the vy is positive, and at the highest point is zero, it's zero. After the highest point, y component of the velocity is negative. Okay, then if the question is given, conceptual question already একটা দেওয়া আছে মনে হয় তোমাদের, say a object is thrown from ground at a certain time, the velocity is given v equal to 2y plus 2y minus 5j, like that. So from that information you have to say that is the particle cross the highest point or not. Can anyone explain this? Anyone? So do we Yes. need to use the formula of h is equal to ut minus half of gt squared? No need to take use any formula here. This is So we just Here, since yes, continue. since the y component is negative, so it's after it reached the highest point because Okay, it's going down. So yes, depending on depending on the mainly sign of the velocity. So x is always positive. X is always positive, and the y, the component of the y component of the velocity is negative. So that is negative. Sign is negative. Then we can say that from this figure we can say that before highest point, always y component of the velocity is positive. After highest point, y component of the velocity is negative, and at the highest point, y component is zero. So that means here y component of the velocity is negative. So this projectile must cross the highest point according to this given equation. And if the equation is given, say v equal to say 2i, that means the object is in highest point, y component is zero. Or if the question is given v equal to 2i plus 5j, that means the y component is positive. So it's mainly the position is before the highest point. Okay, so this is basically for throwing the object ground to at a certain point. But if you throw an object from say a rooftop to the downward or upward, any case, in that case the velocity, y component of the velocity can be positive or negative at any point. Okay, so সেই ক্ষেত্রে highest point cross করলে যে velocity positive negative হবে না এরকম কোনো পসিবিলিটি নাই। সেই ক্ষেত্রে তোমার যদি নিচের দিকে থ্রো করো তার তো হাইয়েস্ট পয়েন্ট নাই, যেখান থেকে থ্রো করতেছো সেটাই হাইয়েস্ট পয়েন্ট। বাট যখন নিচের থেকে উপরের দিকে থ্রো করবা তখন এই কনসেপ্টটা যদি থাকে এখান থেকে বলতে পারবা যে ওয়াই নেগেটিভ, সো দ্যাট মিনস হাইয়েস্ট পয়েন্ট ক্রস করে গেছে। এটা কি বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। ওকে, তো এটার জন্য আবার আলাদাভাবে তোমাদের প্রবলেম সলভ করা লাগবে না, যে আমরা দেখি ওইখানে কিভাবে কি আসে। স্যার তাহলে ওই কেসে কি হবে?
কোন কেসের কথা বলতেছো? আপনি যে বললেন লাইক আচ্ছা আচ্ছা, যখন আমরা হচ্ছে ওখানে তো এরকম কোশ্চেন হওয়ার কথাই না, কারণ হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে যদি এখান থেকে থ্রো করো একটা অবজেক্টকে, তো এটাই কিন্তু যেখান থেকে থ্রো করতেছো এটাই ম্যাক্সিমাম হাইট নিচের থেকে এটাই। তো সেই ক্ষেত্রে অলরেডি ওয়াই কম্পোনেন্ট নেগেটিভই, কারণ নিচের দিকে থ্রো করলে ভেলোসিটি এইদিকে হইলে এক্সটা এইদিকে হয়, ওয়াইটা এইদিকে হয়, তো ভেলোসিটি অলরেডি নেগেটিভ এখানে। সো সো সেই অনুযায়ী তোমাদের বলতে হবে বিষয়গুলো, ঠিক আছে? স্যার ধরেন সাপোজ আপনার আমি যেই অবজেক্টটা থ্রো করতেছি ওইটা হচ্ছে ধরেন আপনার গ্রাউন্ড থেকে 5 মিটার উপরে, আর আমি থ্রো করতেছি ওই 5 মিটারের সাপেক্ষে 10 মিটার উপরে, তাইলে ওইটা কেমন হবে? মানে বুঝতে পারলাম না তোমার কথাটা। এটা মনে করো 5 মিটার, জি স্যার। এখান থেকে থ্রো করতেছো উপরের দিকে। জি স্যার, ওইটা 10 মিটার, যে জায়গায় থ্রো করতেছি ওইটার হাইট 10 মিটার। আচ্ছা, মানে ম্যাক্সিমাম হাইট 10 মিটার না কোনটা 10 মিটার এটা বলো? আমি যে জায়গায় থ্রো করব ওই জায়গার হাইট 10 মিটার। This is 10 meter. Yes sir, this is 10 Okay. meter. So in that case also, if the particle pass the highest point, the velocity will be negative. Will be negative. Okay, thank you sir. Negative হবেই। Okay. Okay. So these are the main thing, and let's go to the another topics, which is mainly if we consider the mainly velocity along the x component and y component. So let's talk about the acceleration. So since it's mainly two-dimensional motion, sorry. So this velocity, this two-dimensional motion acceleration has two components also, ax and ay. And the thing is that in case of projectile motion, only acceleration involved is acceleration due to gravity. So remember it, the acceleration involved in case of projectile motion is only acceleration due to gravity, which will act along the vertically. Okay, that means there is no acceleration along the horizontal case. So ax will be 0 and ay can be positive, negative g, so plus minus g. So this is the mainly acceleration along the x-axis and y-axis. Now tell me, when acceleration is 0 related to the velocity, if we relate it to the velocity, when acceleration is 0? স্যার যখন এটা এক্স এক্সিসে থাকবে তখন, কারণ তখন তো আমার অ্যাক্সেলারেশনের কোনো সুযোগ নেই। Just relate it with velocity. My question is related with velocity. There is a relation between acceleration and velocity. Say a equal to dv by dt. So this is the relation between acceleration and velocity. So if you consider ax, you have to use here a vx. So if you consider acceleration is 0, then what will be the velocity? Sir, I think constant. Okay, so the thing is that if we differentiate the constant, then we will get the result 0. Okay, বুঝতে পারছো এটা সবাই? জি স্যার। So if the x component of the velocity, we can say that from that information, say the thing is that acceleration is 0 along the x-axis. That means the x component of the velocity is constant. That means যে কোনো পয়েন্টেই তোমার ভেলোসিটি যদি দেওয়া থাকে, সেই যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্টটা তুমি জানো, তাহলে বলতে পারবা ওই পয়েন্টের এক্সটাও সেই একই। সো এখানে যদি ভি নট এক্স হয়, এই পয়েন্টেও v1x will be equal to v0x, and here vx is also equal to v0x, or you can say v1x, or you can say v2x. So all of the component x component of the velocity in any point is constant. বুঝতে পারছো এটা সবাই? আমার কথাটা বুঝতে পারছো? লাস্ট সেন্টেন্সটা আরেকবার বলবেন? Yes, the x component of the velocity is always constant. Yes. For example, if the initial velocity is given 2i plus 3j, this is the initial velocity. Then from that information, you can say that this 2 is the x component of the velocity. So 2 is the mainly x component of the velocity, and this 2 will remain same in any point of the velocity. So এটা t equal to 5 second পরেও x componentটা 2, t equal to 10 second পরেও হচ্ছে x componentটা 2, যত সময় পরে যাও, যে কোনো পয়েন্টেই যাও, যে কোনো পজিশনেই যাও, এই ভেলোসিটির x componentটা সেম থাকবে, 2 থাকবে। But the y component will vary because the y component vary with time, because there is an acceleration due to gravity acting along the vertical case,
So that's why y component of the velocity will change. তো স্যার v এক্সিস এর সাথে আপনার গ্র্যাভিটি কাজ করবে না? No, just only acceleration involved in case of two-dimensional motion is acceleration due to gravity, which is vertically, either upward or downward. হরাইজন্টালি তাইলে এটার কোনো There is ইফেক্ট no, নাই? yes, there is no acceleration along the horizontal. Okay, so horizontally যেহেতু acceleration নাই, that means velocity constant. এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই? কারো কোশ্চেন আছে? So these are the mainly different variables in case of Sir, projectile motion. হ্যাঁ বলো। স্যার x অ্যাক্সিসে v নট cos থিটা ওইটার উপর ডিপেন্ড করে চেঞ্জ হবে না? কোনটা? v নট not cos থিটা cos theta. So তুমি হ্যাঁ, যখন angle এর উপর? yes, তুমি যখন থ্রো করছো একটা প্রজেক্টাইলকে, সো জি। ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল তো সেম। ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল কি তোমার চেঞ্জ হচ্ছে বিভিন্ন পয়েন্টে? না ওই পয়েন্টের ভেলোসিটির সাথে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হচ্ছে, বাট ইনিশিয়াল পয়েন্ট ইজ কনস্ট্যান্ট, ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল ইজ কনস্ট্যান্ট, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ কনস্ট্যান্ট। সো দ্যাট মিন্স ইনিশিয়ালি যে ভ্যালুটা পাবা ওই ভ্যালুটা তোমার এটাই থাকতেছে। তো যে কোনো পয়েন্টে সেটাই হচ্ছে। ওকে স্যার ওকে, জি স্যার প্রজেক্টাইলের মেথড তো অলওয়েজ সেম, এটাই এই অ্যাঙ্গেলটা ইউজ করতে হবে না অলওয়েজ? না, যে কোনো পয়েন্টে তো অ্যাঙ্গেল সেম না। যে কোনো পয়েন্টে কি তাইলে অ্যাঙ্গেল বের করতে হবে? হ্যাঁ, বেরি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বের করা লাগবে না, ওটা ডিপেন্ডিং অন দা গিভেন ইকুয়েশন, মানে গিভেন প্রবলেমের উপর ডিপেন্ড করে তোমার ওইটা করতে হবে। ঠিক আছে, দেখা গেছে তোমার অ্যাঙ্গেল নাও ইউজ করা লাগতে পারে যদি কম্পোনেন্ট ফর্মে থাকে আর কি। ঠিক আছে, কম্পোনেন্ট ফর্মে থাকলে তো তোমার অ্যাঙ্গেল ইউজ করতে পারবা না, মানে তুমি কম্পোনেন্টই সলভ করতে হবে এটা। ওকে, সো লেটস গো টু দা ইকুয়েশন। So first is if you consider horizontal, and second if you consider vertical. So there will be two set of equation for each of the equation of motion. So if you consider, if we take v equal to v naught plus at, so you can use v equal to u plus at also. Okay, then this equation has two component along the x-axis and along the y-axis, that means along the horizontal and vertical. So along the x-axis it will be vx equal to v naught x plus axt. জাস্ট এই ইকুয়েশনটার x কম্পোনেন্টটা আমি লিখলাম। এটা কি বুঝতে পারছো সবাই? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? সিমিলারলি y এর যদি যাও ভার্টিক্যালি, ইট উইল বি vy equal to v naught y plus ayt. সেম ইকুয়েশন, জাস্ট তাদের x কম্পোনেন্ট আর y কম্পোনেন্টটা লিখছি। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? ইকুয়েশনটা যে লিখছি এটা বুঝতে পারছো তো সবাই? Okay, so then we can say that ax is 0, ax is 0, and here ay is plus minus g. So we are considering the throwing the object upward, that means you can use minus g in that case. Okay, but if the throwing downward, then you have to use positive g. So then first equation will be in horizontally, it will be vx equal to স্যার শুধু ডাউনওয়ার্ড হলে হ্যাভ টু কেন? এমনি নেগেটিভই ধরলাম, ডাউনওয়ার্ডস ডিরেকশনটা সবসময় নেগেটিভ ধরলে তো সমস্যা হবে না তো? if you take minus g here, then you have to give a correction here. তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি এগুলো ওভাবে করে নিতে হবে। Sorry. Okay, so then vx will be v naught x. Okay, and you can say it's also equal to v naught cos theta. So this is the first equation in horizontal case. Using this equation, you will get the mainly velocity, x component of the velocity at any point, at any time. Okay, using this equation. This is the first equation. Now let's talk about the y direction. That means this is vy equal to v naught y plus ayt. Then it will be vy equal to v naught y minus gt. So I am considering the motion is upward. We are throwing object upward direction. So that's why minus g. Okay.
it will be changed depending on the motion. So if the object is going downward, then it will be plus g. Okay. Okay. So this is the first equation, or we can also write down this as a v naught sin theta, because v naught y is v naught sin theta minus gt. So this is the first equation in vertical case, and using this equation you can find out the velocity y component of the velocity at time t. এই যে t টাইম একটা ফিক্সড টাইমে টাইমটা যদি এখানে বসাও তাহলে by টা পাবা, মানে y কম্পোনেন্ট পাবা ওই ভেলোসিটি ওই টাইমে আর কি। ওকে, তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখো, if the question is given in component form, that means initial velocity is given like that, 2y plus 3j. So here angle and magnitude is not given. Okay, so angular magnitude নাই, তখন এই পার্টটুকু ইউজ করতে হবে, ফার্স্ট পার্টটুকু। So this is v naught x, this is v naught x, and this part is v naught y, v naught y. So you have to use v naught x, v naught y. So first in component form, and if the cushion is given, v naught is 30 meter per second, you are throwing an object with initial velocity 30 meter per second, and angle produced with x-axis is 40 degree. So in that case you have to use this v naught cos theta, vx equal to v naught cos theta, and vy equal to v naught sin theta minus gt. বুঝতে পারছো এটা? Yes, sir. কম্পোনেন্ট ফর্মেও থাকতে পারে, ম্যাগনিটিউড ফর্মেও থাকতে পারে। ওকে, any question? No, sir. Okay, okay. So let's go to the next equation, which is s equal to ut plus half at square. This was the equation, ut plus half at square. Then the x component will be of that equation will be যেহেতু displacement, s টা distance or displacement, so along the x-axis it's x minus x naught, horizontal distance. I am using x minus x naught because initially যদি একটা অবজেক্টকে এখান থেকে থ্রো করো, সো যদি এইখান থেকে বের করতে বলে তখন আবার এটা x naught ধরতে হবে। ওকে, আর এখান থেকে আবার এটা x1, এটা হবে x2, আর এই পয়েন্টটা হবে x3, যেটাই ধরো x2, এটা x3। সো তাদের ডিসটেন্স, হরিজন্টাল ডিসটেন্স যখন বের করবা ওই পয়েন্টের ইনফরমেশন গুলো ইউজ করতে হবে। সো দ্যাট মিন্স x minus x naught. সো x is the final, যেই পয়েন্টে বের করতেছো ফাইনাল, and x naught is the initial যে পয়েন্টে আছে। ওকে, so x minus x naught is basically s equal to v naught xt plus half ax t square. So this is the x component of this equation, and we can say that this part is 0 because ax is 0. Then x minus x naught is equal to v naught xt, or you can say v naught cos theta into t. So this is the second equation. Okay, this is the second equation along the horizontal case, and using this equation you can find out the horizontal range or time when the horizontal range is given, okay, and initial velocity is given. So this is the first second equation in horizontally, and let's go to the vertically. Equivalent equation will be y minus y naught is equal to v naught y t, আমি একবারে লিখে দিচ্ছি, it will be minus half gt square, একবারে লিখে দিলাম, ঠিক আছে, because y is minus g, so that's why. So this is the equation to find out the height at a certain time t, মানে t সময়ে প্রজেক্টাইলটা কত হাইটে আছে, this will represent the height. y mainly, y টা হাইট রিপ্রেজেন্ট করবে, y minus y naught হাইটটা বের করতে পারবা ওই সময়টাতে, t সময়টা যেটা ইউজ করবা। ওকে, and another form of this equation will be y minus y naught equal to v naught sin theta. This is in magnitude form. Okay, sin theta t minus half gt square. Okay, so this is the mainly second equation. Okay, this is the second equation in vertically, and last equation, which is v square equal to u square plus 2as
And here, if we just take the x component of this equation, it will give the same first one. You will get the first equation. Okay, so that's why no need to just write down this equation. Thus, just you have to follow these two equation in horizontal case. That means Vx equal to V naught x equal to V naught cos theta, and x minus x naught equal to V naught x t, or equal to V naught cos theta into t. So these are the two equation in horizontally. But there is a y component of this equation, which is Vy square is equal to V naught y square minus 2g y minus y naught. Okay. So this is the main equation. স্যার Yes, স্যার হরিজন্টালি ডেটা সেট লিখা দেন না স্যার, হরিজন্টাল যেটা বললেন। আচ্ছা, horizontally it will be Vx square equal to V naught x square plus 2ax x minus x naught, and this part is 0. তো এই পার্ট যদি 0 হয় তাহলে বলতে পারি আমরা এটা ফাইনালি Vx equal to V naught x. Okay, so দেখো এটা কিন্তু ফার্স্ট ইকুয়েশন। Okay, ফার্স্ট ইকুয়েশন, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম নট রাইটিং দিস ইকুয়েশন। সো হরিজন্টালি এই দুইটা ইকুয়েশনই তোমাদের ফলো করতে হবে, সেটা হলো Vx equal to V naught x or V naught cos theta, and x minus x naught equal to V naught x t equal to V naught cos theta into t। এই দুইটা ইকুয়েশন, আর এটা আসলে এই ইকুয়েশনটার ফর্মটা আসলে ফার্স্ট ইকুয়েশনের মতোই আসে। সো দ্যাটস ওয়াই এটা তোমাদের এখান থেকে আসবে না আর কি, মানে এটার দরকার নাই যেহেতু এটা একই ইকুয়েশন। তো this is the basically component from, then you will write down V naught sin theta square minus 2g। so এটা আমি আর ডিটেইলসে যাচ্ছি না। এই যে ইকুয়েশন যেটা, এটা ডিটেইলসে বলতে গেলে জাস্ট এটা কম্পোনেন্ট ফর্মে আছে। যদি মেইনলি ম্যাগনিটিউড ফর্মে নাও তাহলে V naught sin theta square minus 2g y minus y naught, and here y minus y naught is the height. Okay, and Vy is the y component of the velocity. Then by using this equation, third equation, you can find out either height or y component of the velocity. Okay, so যদি ইনফরমেশন গুলো তুমি টাইমটা না দেওয়া থাকে, মানে টাইম দেওয়া নাই কিন্তু হয় হাইট দেওয়া আছে না হলে y কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে ভেলোসিটি, তখন একটা ভেরিয়েবল থেকে আরেকটা ভেরিয়েবল বের করতে গেলে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে টাইমের হেল্প ছাড়া আর কি। বাট টাইম যদি দেওয়া থাকে দেন ইউ ক্যান ইউজ প্রিভিয়াস টু ইকুয়েশন। ওকে, now any question from that equations? So let's see the maximum height. So h max, so we know that at the maximum height y component of the velocity is 0. So y component যখন 0 তখন ওটা h টা হয়ে যাবে max, h max. So from that equation, third equation যেটা দেওয়া আছে vertically, সেই ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি যে 0 square, because by is 0 at maximum height, is v equal to V naught y square minus 2g, and y minus y naught will be maximum height. Okay, h max. Then finally equation will be h max equal to V naught y square divided by 2g. By using this equation, you will get the mainly maximum height. Okay, you will get the maximum height by using this equation. Or in component, this is given in component form. In magnitude form, it will be h max equal to V naught sin theta square divided by 2g. So these are the mainly equations in case of projectile motion. Now, do you have any question? ইকুয়েশন গুলো বুঝতে পারছো তোমরা কিভাবে আসলো বা কোনটা ইউজ করবা কখন? These are the equations. Okay. So here is for horizontally first one, horizontally second one, and vertically first one, vertically second one, and vertically third one, and here is the maximum height. Okay, so এই ইকুয়েশন গুলো ইউজ করতে হবে। সো আমরা এখন একটা প্রবলেম সলভ করি। এখানে কারো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে বলতে পারো। Okay, so no question, then let's go to the problem solving question. Say a projectile is thrown on ground at a certain
time at a certain time at height 9 meter, the velocity of that projectile is velocity of that projectile is v equal to 3I plus 5j. Okay. So 3I plus 5j, this is the velocity of that projectile at 9 meter height. So if we just imagine the scenarios like that, this is the projectile motion and throwing the object from ground. And if we consider this is the point which is 9 meter height from the ground, and here the velocity is along that direction v, which is given v equal to 3I plus 5j, and we can say that along that axis is along that direction is 3, and that direction is 5. So this is the scenario, and we can say that this part is vx, not v naught x, vx, and this is vy. So this is the y component and x component of the velocity at 9 meter height. So this is 9 meter height, that means y. y হলো জাস্ট মানে এই পয়েন্টটা, যেটা এই পয়েন্টটাতে আমরা y ধরতেছি, আর ইনিশিয়ালি y নট, so here y naught is 0 কারণ গ্রাউন্ড থেকে থ্রো করতেছি। Okay, so that means y minus y naught is 9, y minus y naught is 9. So these are the given informations. এখন কোশ্চেনে যাই যে কোশ্চেনটা কি থাকবে। So কোশ্চেন নাম্বার A, find the time and horizontal distance at a given point, যে পয়েন্টে আমাদের ভেলোসিটিটা দেওয়া আছে। Okay, so this is the first question. Then how can we solve this? Someone just help me. How can we solve this? First, let's talk about the find the time and it will be and find the time and horizontal distance. So এটা দুইটা কোশ্চেন, মেইনলি টাইমও বের করতে বলছে, horizontal distance-ও বের করতে বলছে। Ks equals ut plus FAT square দিয়ে। Okay, so that means u minus u naught equal to v naught y t minus half gt square. So using this equation, এটাই বলতেছো না তুমি? ও না, এখানে তো ইনিশিয়ালটা দেয় নাই না? Yes, so the thing is that you can use this equation, or you can use first equation also. We can say vy equal to v naught y minus gt. You can use this equation also, but the concept is you have to first find out the v naught y component of the initial velocity. So because the time is related, where the time is related, v naught y is always involved in that case. So first we have to find out the v naught y where time is not involved. That means if we use this equation, vy square equal to v naught y square minus 2g y minus y naught, then here time is not involved, and all of the variables are given without v naught y, then we will find out v naught y from that equation. So you can say that this vy that is y component at 9 meter height, কারণ এইখানের এই যে y minus y naught যেটা ইউজ করবা ওই পয়েন্টের y কম্পোনেন্ট ভেলোসিটিটা ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ এটা তোমার সলিউশন হবে না। কারণ যেই পয়েন্টে মনে করো এটা 10 মিটার হাইটে আছে, তখন 10 মিটার হাইটে ভেলোসিটির y কম্পোনেন্ট কত এটা এখানে লিখতে পারবা। তুমি যদি 10 মিটার হাইটে দিয়ে এখানে 5 মিটার হাইটের y কম্পোনেন্টের ভেলোসিটি লিখো, তাহলে কিন্তু এটা ভুল, এটা হবে না, ঠিক আছে? So if you use 9 here, then you can use here 5, because y component velocity y component 5 9 meter height, then it will be 5 square is equal to v naught y square minus 2 into 9.8, g is 9.8 into 9, then you can find out easily v naught y
using the calculator, you will get v naught y. After finding this v naught y, if you put the value of v naught y in that equation or in that equation, you will get the result of time. বুঝতে পারছো এটা? Yes. কারো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো তোমরা। Okay, so this is the way to calculate the time. Now horizontal distance, second part, horizontal distance, if the question is horizontal distance, so we know that equation for horizontal distance is x minus x naught is equal to v naught xt, and এই টাইমটা অলরেডি পেয়ে গেছি, যে পয়েন্টে বের করতে বলছো ওই টাইমটা অলরেডি বের করে নিছি আমরা এখান থেকে, এই যে কি বলে ওই প্রিভিয়াস ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে, ফার্স্ট কোশ্চেন থেকে। দেন and v naught x, we know that the x component of the velocity is always constant, so this v naught x will be vx, that means this is equal to 3. So 3 into the time to এখান থেকে পাইলা, if you take 3 multiplied with this time, then you will get the horizontal distance. কোশ্চেনটা ক্লিয়ার সবার? আচ্ছা স্যার, ওই স্যার ফার্স্টে যে এ নাম্বারে স্যার ফাইন্ড দ্য টাইম এন্ড হরাইজন্টাল ডিসটেন্স এট দ্য গিভেন পয়েন্ট, স্যার এই জায়গায় আমরা vy এর সূত্রটা কেন ইউজ করছি স্যার, vx না করে? ওকে, টাইমটা যখন বের করবা তখন v, এখানে দেখো vx যদি বের করতে চাও, vx ইকুয়াল টু v নট cos θ, এখানে টাইম আছে না স্যার। তাহলে তো টাইম বের করতে পারবা না। অথবা তুমি যদি লেখো x মাইনাস x নট ইকুয়াল টু v নট xt, তো এখানে টাইম আছে, কিন্তু এখানে আমি দেখো টাইমটাও ভেরিয়েবল, আবার x মাইনাস x নটও ভেরিয়েবল। তো x মাইনাস x নট তো আমি জানি না, বাট আমি যদি y মাইনাস y নট এর হেল্প নেই, এটা দেওয়া আছে অলরেডি 9, তো ওইটার হেল্প নিয়ে আমি দেখি বাকি ইকুয়েশন গুলো থেকে দেখি কোনোভাবে সলভ করা যায় কিনা। আমি দেখতেছি টাইমের দুইটা ইকুয়েশন আছে, টাইম বের করা ইকুয়েশন তিনটা আছে, একটা হলো x এর আর y এর দুইটা। তো x এরটা থেকে আমি কোনোভাবে বের করতে পারতেছি না, এবং y এরটা থেকেও বের করতে পারতেছি না, কিন্তু আমি দেখতেছি যে y এর ভিতর ভেরিয়েবল হইলো v নট y আর t। এখন v নট y টা বের করার আবার একটা ওয়ে আছে, সেটা হলো লাস্ট থার্ড ইকুয়েশনে, সেই ইকুয়েশনটা হলো vy স্কয়ার ইকুয়াল টু v নট y স্কয়ার মাইনাস 2g y minus y নট। So এখানে only variable is v naught y. Then if we find out v naught y in that equation, and after finding v naught y, then the variable in that equation vy equal to v naught y minus gt is variable only t, শুধু t টা ভেরিয়েবল থাকতেছে, তখন v naught y ও জানি আর vy ও জানি আর g এর ভ্যালু আমি জানি, দেন আমি ইজিলি t বের করতে পারবো। বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, so this is the way to calculate the time and horizontal distance. Now let's talk about the second question. So if the question is given, find the velocity at t equal to 12 second, not 12 second, 12 second অনেক বেশি হয়ে যায়, 5 সেকেন্ড ধরি, t equal to 5 second. Okay, so the question is find the velocity at t equal to 5 second. So here this velocity has two components, so তোমরা ম্যাক্সিমামই যেটা সলভ করবা vy equal to v naught y minus gt, এটাই সলভ করবা ম্যাক্সিমামই। কিন্তু আসলে মেইনলি যে বিষয়টা এটা মাথায় রাখো, ভেলোসিটির কিন্তু দুইটা কম্পোনেন্ট হয়, x axis এবং y axis বরাবর। So velocity will be vxti plus vytj। So যেহেতু আমরা একটা y vxy এখানে ইউজ করে ফেলছি, এটার জন্য vyt ইউজ করি। ওকে, so that's why vyt ইউজ করি and vxt, then vxt will be equal to vx, কারণ y কম্পোনেন্ট আর x কম্পোনেন্ট সবসময় সেম থাকে, it will be 3। তো x এরটা 3 আসতেছে অলরেডি, আর y এরটার জন্য তোমার যেটা করতে হবে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি v নট y মাইনাস g ইনটু 5। ওকে, g ইনটু 5, কারণ টাইমটা দেওয়া আছে 5, আর v নট y তো অলরেডি বের করে আসছো আগে থেকে, তো এটা ইউজ করলে পার্টিকুলার ভ্যালু ইনটু j পাবো। তো এটা হলো ভেলোসিটি অ্যাট এনি পয়েন্ট যদি বলে। ওকে, এখন যদি হরাইজন্টাল রেঞ্জ আর ম্যাক্সিমাম হাইট বের করতে বলে, পারবা না? So the question is find out the horizontal range. Question is find out the horizontal range. So horizontal range, that means x minus x naught. So সর্বোচ্চ কতটুক horizontal distance অতিক্রম করছে? It will be v naught x
t, and this t is not the t found in earlier case. This t is basically t. So দেখো এটা আমি তোমাদের দেখাই। তো হরাইজন্টাল রেঞ্জ হবে এইটুক। তো এইটুক যদি হরাইজন্টাল রেঞ্জ হয় x মাইনাস এক্স নট, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে আসে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আসতে যে সময়টা লাগবে সেটা হবে t। আবার এখানে যে টিটা পাইছো, দিস টি ইজ ফর অনলি হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, দিস হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, ওকে, এবং এই হাইটের যে টিটা। সো এই টিটা পেতে গেলে আবার এই টাইমটা যদি পেতে চাও তাহলে তোমার আবার ওই যে সেকেন্ড ইকুয়েশন হেল্প নিতে হবে, y minus y naught equal to v naught yt minus half gt square. সো হিয়ার যেখান থেকে গেছে সেখানে আসছে হরাইজন্টালি, গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে আসছে, দ্যাট মিন্স সরি ভার্টিক্যালি গ্রাউন্ড থেকে গ্রাউন্ডে আসছে, দেন ভার্টিক্যাল হাইট ইজ জিরো, থ্রো করছো আবার গ্রাউন্ডে আসতেছে, তো হাইটটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। তো দিস জিরো উইল বি ইকুয়াল টু ভি নট ওয়াই মাইনাস 4.9, 9.8 টা 2 দিয়ে ভাগ করলে 4.9t, and you will take t common. সো যেহেতু t জিরো হবে না, দেন এই পার্টটুক জিরো হবে। সো এই ভি নট ওয়াই তো অলরেডি বের করে আসছো, দেন t টা অলরেডি বের করতে পারবা এখান থেকে, দেন t will be ভি নট ওয়াই ডিভাইডেড বাই 4.9। সো ভি নট ওয়াইটা আগে পাইছো, এখান থেকে টাইমটা পাবা, ওই টাইমটা এখানে বসাইতে হবে। দিস ইজ দ্য, and vx is 3, always 3, this is 3, okay. And maximum height, if the question is finding the maximum height, h max will be v naught y square divided by 2g. So v naught y টা বের করছো already, then divided by 2g will give you the maximum height. So these are the process to solve the problems. Now my part is completed. Any question? So someone asking about projectile motion, some problems in projectile motion. Now you can ask the question now. স্যার এখানেই প্রবলেম ছিল, এখন ক্লিয়ার হচ্ছে। Okay, okay. আর কারো কোনো question? Okay. Another thing is that I discussed the topics mainly in a reference thing, which is throwing the object from ground and return back to the ground. So this in that case, so এই কেসগুলোতে আমি সলভ করে দেখাইছি। এখন তোমাদের ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে ইকুয়েশনগুলো রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। যেমন মনে করো একজন বাস্কেটবল প্লেয়ার এখানে বাস্কেট করতে যেয়ে এখান থেকে একটা বল থ্রো করছে। তো সেক্ষেত্রে বাস্কেটবল প্লেয়ারের হাইট যদি 3 মিটার হয়, তখন কিন্তু মনে করো এই হাইটটা আবার কনসিডারে রাখতে হবে তোমার, যে কত হাইট থেকে থ্রো করতেছে। দ্যাট মিনস ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট তখন কিন্তু আলটিমেটলি হাইট হবে না, তখন এইচ ওয়াইটা যদি এইচ হয়, ওয়াই নট হয়ে যাবে, মানে ইনিশিয়ালি 3 মিটার থেকেই করতেছে। তো এইচ মাইনাস 3 উইল বি দ্য মেইনলি এই কোয়েশনটা ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট হবে। আবার দেখো যদি উপর থেকে থ্রো করে নিচের দিকে যদি থ্রো করে, তখন ইনিশিয়ালি কিন্তু হাইট থাকতেছে, তখন ওয়াই নটই হচ্ছে এইচ, আবার যখন গ্রাউন্ডে হিট করতেছে ওয়াইটা হয়ে যাচ্ছে জিরো, দ্যাট মিনস দেন ওয়াই মাইনাস ওয়াই নট উইল বি মাইনাস এইচ। অ্যান্ড সিমিলারলি হিয়ার ভিওয়াই যেটা হবে ভি নট ওয়াই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, এটাও কিন্তু নেগেটিভ হবে, এবং তখন অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি হবে পজিটিভ। তো এই বিষয়গুলো পজিটিভ নেগেটিভ সাইনের বিষয়গুলো থ্রোয়িং এর উপর, মানে কোত্থেকে থ্রো করতেছে এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু চেঞ্জ হয়। তো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে তোমরা ক্যালকুলেট করবা। যেমন বলো যে বাস্কেটবল হুপের যেটা, ওটা যদি 3 মিটার উপরটাকে গ্রাউন্ড কনসিডার করে ক্যালকুলেশন করে তারপর ক্যালকুলেশন করে যদি অ্যাড করো তাহলে সমস্যা হবে না। ওকে, সো আর কোনো কোশ্চেন কারো? If there is no question, then I think we are done.